Yes. Today class, mineral nutrition chapter we are going to discussing. Are you remember students from this mineral nutrition chapter, how many questions you are expecting in your NEET examination? Yes, one question, maximum other two questions, minimum one question guarantee. But prati question also important ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. One question ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು 4 marks ಅಂತ, ಅದೇ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ 5 marks ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಯ್ತು, ಅದು ಮುಗೀತು. ನೀವೀಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಆ ಥರ ಯಾವುದು ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸಿ ಅಂತಾರೆ ಕರಿಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀವು. ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸಿ ಸರ್, ಮತ್ತು ಇದು ಕಷ್ಟ, ಇದು ಈಸಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಈಸಿನೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ read carefully students and I can teach good also. Okay, so mineral nutrition. Okay, so mineral nutrition. So ಏನು ಸರ್ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್? ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಬಾ. ಏನು ಸರ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ಐದರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದ್ರಾ, ಬಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಟೋಟ್ರಾಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರಾಫ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರಾಫ್. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ or what are the needs are there required for their growth and development, both are completely same. Andre they want micromolecules and macromolecules, we are also want micromolecules and macromolecules. Can you speak out students? In biomolecules chapter only we discussed. What are about the macromolecules? Yes, proteins, lipids. Yes sir. Okay, but adu acid soluble pool nalli barutte, acid insoluble pool nalli barutte. Okay, yes, proteins, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಾಕರೈಡ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ದೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಯೋ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯೋ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಮೋನೋಮರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಮೋನೋಮರ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಪಾಲಿಸಾಕರೈಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋನೋಮರ್ಸ್? ಪಾಲಿಸಾಕರೈಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋನೋಮರ್ಸ್? ಮೊನೋಸಾಕರೈಡ್ಸ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋನೋಮರ್ಸ್? ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೋನೋಮರ್ಸ್? Nucleotides. Correct? Nucleotides are the monomers of the nucleic acids. Like that one. So macromolecules, micromolecules both are required. But what are the micromolecules? What are the micromolecules are required for the either plants abodu, even human being abodu? What are the micromolecules means? Inorganic elements. Inorganic elements are called micro elements anta karitara. Inorganic elements ನೀವು periodic table ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು. Understood? Totally how many mineral elements are there in the periodic table? 108. Okay now, so 108 mineral elements are there. 118 mineral nutrients. But when you are reading your textbook, when they are framing your textbook, ಅದರಲ್ಲಿ 105 ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂದರೆ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದುವಾಗ 105 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆ ಸರ್, ಸೊ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT ರಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರಾ. ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ರೋಲ್ in growth and development. Is totally called the mass mineral nutrition anta karitira. Mineral nutrition. Notice students, okay na? So mineral nutrition mainly what they are explaining means how the plants can be absorb the minerals from the soil. After the absorption of the minerals, how in which metabolic activities they can utilized. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೌ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮಿನರಲ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ cycle also we can discuss in this one. Nitrogen cycle is the best example for gaseous cycle or sedimentary cycle.
Nitrogen is a gaseous cycle or sedimentary cycle? Gaseous cycle. Sedimentary cycle andre only phosphorus cycle. Phosphorus and sulfur cycle matra sedimentary cycle ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ. Gaseous cycle ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೈಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸೈಕಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. How much percentage? 78% of nitrogen is there in the atmosphere. Ego nitrogen metabolism also we can discuss in this mineral nutrition. Clear? So what are the mineral elements are required for the plant growth, plus what is the mechanism of the mineral absorption by plants? Well, we can discuss in this chapter. Okay, then we can go for study the mineral elements. Study the mineral elements requirements. ಸ್ಟಡಿ ದ ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ 1860 ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜರ್ಮನ್ ಬಾಟ್ನಿಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಜರ್ಮನ್ ಬಾಟ್ನಿಸ್ಟ್? ಅವರೇ ಎಸ್, ಜೂಲಿಯಸ್ ವಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಏನು ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೋಲ್ ಏನ್ರಾ ಇನ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರೇ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರೇ. ಬಟ್ ಜೂಲಿಯಸ್ ವಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ 1860 he is demonstrated that what he is demonstrated? He is demonstrated that okay, plants could be grown and matured even in nutrient solution. Nutrient solution ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ని ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಸಾಯಿಲ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಇರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಜೂಲಿಯಸ್ ವಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹಾಗೂ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನೇ ನವಡೇಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್? Hydroponics means what? Okay, na? So cultivation of plants in nutrient solution. Cultivation of plants in nutrient solution without involvement of soil or without soil is generally calling as hydroponics. So very important. Hydroponics ಅಂತ ವರ್ಡ್ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯಸ್ ವಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೇಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಜೂಲಿಯಸ್ ವಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ದ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಸಾಯಿಲ್, ವಿತೌಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್? Significance of hydroponics. Okay, yes, we have to find out first significance andre find out essential elements. Find out essential elements for plant growth. Essential elements used for plant growth. ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ hydroponics. Next, it is also helpful for to detecting the deficiency symptoms. It is completely used to detect that one deficiency symptoms of essential elements. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಯ್ತಂದರೆ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ symptoms the plant will be shows. Deficiency symptoms of essential elements, to detect that one as deficiency symptoms also. And third one, we can overcome what we can overcome? Yes, overcome the problem of weeds.
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ವೀಡ್ಸ್. ನೋಡ್ರ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋನೇ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ವೀಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಸಾಯಿಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಾಯಿಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ಬಟ್ ದೇ ನಾಟ್ ಗಿವೆನ್ ಅನದರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಅದರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದ್ರೇನು ವಾಟರ್, ಮತ್ತು ಆ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಸಿಮ್ನಿ ಓನ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟಾ? ನೋ, ಅದು ಮಿನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಆಗ ಆ ಮಿನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳೀತಂದರೆ ಅದೇ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದರು, ಬಟ್ ಅದೇ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದಕ್ಕೆ ಹೂ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವರ ಹೆಸರೇ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ವಾಟರ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಆವಾಗ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತರ. ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಒನ್ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಒನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ one experiment also they are given in your NCERT textbook. They are given one small which one tray like is there. ಈ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ we are cultivating the plants. Okay, so in this cultivation first of all one funnel also they are completely fixed. This is about the funnel. And what about this one? This is about ಒಂದು yes, what is the name of this? Yes, aerating. Yes, tip. Okay, and here only we are cultivating the plants. You see, totally this is called nutrient solution. Nutrient solution idu. Next, what is the name? What is the name of this one? It's a funnel. Yes, for adding. Yes, adding. Okay, now so adding water and minerals. Water and minerals. So idralli water and minerals we are adding that one. This is aerating. Sticker, tube, aerating tube ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೇಮ್ ವಿ ಆರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಆನ್ ದ ಕಾಟನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡ್ರ, ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಈ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ಮಿನರಲ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಒನ್ ಮಿನರಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಅವಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಯ್ತಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಕ್ಕರ್ಷ. ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಅಂತ, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಇವೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರ. Okay, adira first and second difference or second significance of the hydroponics. And what about the third one? Overcome the problem of the weeds. Overcome the problem of the weeds. Clear? So generally if you are cultivating the plants on the land area, are you observing students? First what we are cultivating, our cultivated plants ganta ಹೆಚ್ಚು weedy plants only will be grow more. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಲೇಬರ್ನಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಮತ್ತೆ ಆ ವೀಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ತೆಗಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ, ಸೇವಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವರು 500 ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಈಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಿನಿಮಮ್ 500 ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 200 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಿನಿಮಮ್.
ಯಾಕಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನಿ ಲೇಬರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲೇಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಓವರ್ಕಮ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ವೀಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? Soil borne pathogen. Soil in the so many pathogens are enter into the plant and cause a disease. But here soil get touch illa, only water nalli matra cultivate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ we can completely preventing the problems of the soil borne diseases. Clear students? Okay na? So this is about the hydroponics technique. ಈ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಏರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತರ. ಏರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರ, ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಏರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟರ್ನಲ್ಲೇ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ನಾನು ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಸರ್ ಏರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ? ಸೇಮ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಏರ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಏರ್ ಆರ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಮಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನ? ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಏರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಏನು ನಾವು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ ಏರ್ನಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಜನರಲಿ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸಪೋಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಈ ಥರ, ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂತಾರೆ, ರೂಫ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ರೂಫ್ಗೆ ಹುಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಆ ಹುಕ್ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆನಾ ಮಾಡಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಿ ವಿ ಆರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಮ್ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಾಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನೀವು ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ? ಅಂದರೆ ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್? ಮೇನ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೇ ಬೆಟರಪ್ಪ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ವಿಚ್ ಒನ್? ಏರೋಪೋನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಏರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಏರ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಮಿಸ್ಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏರೋಪೋನಿಕ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಏರೋಸಾಲ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಏರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆಪ್ಪ. ಏರೋಸಾಲ್ಸ್ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ? ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇಂದ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಏರೋಸಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಏರೋಸಾಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದು Aeroponics also one type of hydroponics, but here we are not completely cultivating the plants in the nutrient solution. Okay, air nalli or mist environment, but by spraying that one the mineral nutrients. Okay na? So mineral solution matra every day we have to spray that one. Otherwise, a dry climate nalli matra plant will be die. Understood students? Okay. So idura hydroponics. But the hydroponics technique nowadays gota even educators after the completion of even BTech also somebody they are shifted to this organic farming anta helbodu, or they are shifted to this hydroponics. If you are go to the cities Bangalore ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾರ. ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ని ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮೆಥಡ್ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರ ಒಂದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಈ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್, ಥರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್, ಫೋರ್ ಲೆವೆಲ್, ಈ ಥರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ, ಶೆಲ್ಫ್ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಈ ಶೆಲ್ಫ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ಲಿ ಈ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರಾ. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಫಿಫ್ತ್ ಯೂಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ cultivation of mainly vegetables, cultivation of vegetables. So like tomato agodu, seedless cucumber agodu, and lettuce. lettuce ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲರ, ನೀವು ಬರ್ಗರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ, ಅದೇ lettuce. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಕುಕುಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್? ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆಗ್ಬೋದು, ಕುಕುಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಹೆರ್ಬೇಷಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಶ್ರಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಶ್ರಬ್ಸ್, ಎನಿ ಟ್ರೀಸ್ನಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರೀಸ್ ಟ್ರಂಕ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಶ್ರಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್, ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ cultivating the plants only which one are herbs
herbaceous plants matra we can cultivate by hydroponics technique students. Why? Because it is small plants anta holbodu. Mainly leafy vegetables ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಓಕೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಸೊಪ್ಪು, ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡಿದಂದರೆ ಹಬ್ಬ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೊಪ್ಪೆ ಬೋಡ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾರ? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದೀಸ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ದೀಸ್ ಲೀಫಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹೋಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾ? ನವಡೇಸ್ ಈವನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಬ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಶಾಪ್ಸ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟಬ್ನಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಬಟ್ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕೇರಿಂಗ್ ದಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. Understood? So hydroponic technique is, what is the use? It is completely helpful for to study the mineral elements are required for the plants. To study the mineral requirements, mineral elements are required for the plants. Okay? Idu hydroponics technique students. I hope that one everybody can understand the hydroponics, and hydroponics uses also you understand, and aeroponics meaning also you can understand that. Okay? ಮತ್ತು ಈ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೇ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಬಟ್ ಈ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ಒನ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ದೇರಾ. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್? ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್. ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್ ಟಬ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಈ ಟಬ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೋಡ್ರ, ಈಗ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ని ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Okay, but where the roots? The roots are present below of this one. Roots are present. Clear? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ಪಂಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈಗ ಈ ಪಂಪೇ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದೇ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. is called nutrient solution. So nutrient solution complete always pumping ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ. It is completely moving like this. But nutrient solution ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ every day we have to check it. ಯಾಕೆಂದರೆ plants are they can use the minerals what are there in the water. ಮತ್ತು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಿನರಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೆವರ್ ಗ್ರೋಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಟ್ ಆನ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್. Understood? So that's why proper caring must and should. If you want to get the profit means must and should, we should care that one. Plus measurement. Nowadays everything is also technology ಬಂದಿರ. ಎಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಬಂದಿದ್ದೀರ, RO ಸಿಸ್ಟಮ್, ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೀವು ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋವರೇ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ಆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಮಿಷಿನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅವರು ಫಸ್ಟು ಆ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಲೈನಿಟಿ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ. ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಅದೇ ತರಹ ಅದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಶುಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮೇಂಟೈನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ವಾಟರ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ದ ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. But what are the mineral elements or plants can be utilized? Those mineral elements we should add it to this one water. Like that one proper methods if you are followed only, we can get the profit. Understood? Any doubts are there, students? Which plants are we can cultivated by this hydroponics? Only herbaceous plants only we can cultivate it. Best example is they are given. Tomato, seedless cucumber and lettuce type of the leafy vegetables. Leafy vegetables ಗೆ ಪಕ್ಕ ಏನಂದರೆ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಸ್ಪೇಸ್. Other leafy vegetables just it will be grow very little size. Okay, now that's why after the
formation of the leaves, immediately we can cut and we have to send it to the market. Understood? So that is about the best method anta helbodu. Okay, then we can go that criteria of essentiality. We can go for criteria of essentiality. Artha aita students? Can I go further? Can I move? Yes. Okay. Next, I can go for that one. Essential mineral elements or criteria of essentiality. Criteria of essentiality. Okay. You know, students, in 118 different elements are there in the nature, but are elements also present in the soil? In biomolecule chapter, first starting we discussed about that one. What the mineral composition is there? What are the mineral composition in the soil? What are the mineral composition in the human being? Human being nalli also what are the mineral composition is there anta ಒಂದು chart ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Remember? Okay. Andre, suppose one plant is there. One plant is there. Plant where they are growing. Suppose one area nalli plant growth ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay na? This is about the one of the plant. ಈ plant is growing here. One of the place nalli growth ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ plants when they are growing in the one place, what are the mineral elements are present in the soil? Automatically same mineral elements also we can observe in the plant. Correct? Artha idya? One plant is growing in one area, and what are the mineral elements are present in the soil? Same minerals also we can observe in the plants. Same mineral elements also we can observe in the plants. Why? Because the plants are absorb the minerals from the soil. Plants can absorb the minerals from the soil. That's why what are the components, what are the mineral elements are present in the soil? Same mineral composition also we can observe in the plant. For example, 105 elements nalli some plants nalli 60 elements are there. 60 elements are there in the plants. Plants ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ 60 elements are there. Even some plants nalli even selenium anta ಒಂದು mineral element also present. Selenium anta mineral element also present. And those who are cultivated in the nuclear test sites. Nuclear test. Gota? Every country also they can conducting the nuclear test. Nuclear test ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ nuclear test surrounding ನಲ್ಲಿ those plants are cultivating. Those plants are cultivating around the nuclear test. ಆ plants ನಲ್ಲಿ also we can observe the some radioisotopes are there. For example, strontium. Strontium also present. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. What are the mineral elements are present in the soil? Same mineral composition also we can observe in the plant ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Best example ಇದೆ. Those plants are growing in the nuclear test surrounding. ಆ region ನಲ್ಲಿ growth ಆಗಿದೆ. Plants ಒಳಗಡೆ also strontium ಅಂತ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಐಸೋಟೋಪ್ is there. ಮತ್ತೆ ಆ ಥರ ರೇಡಿಯೋ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? Yes, it is causes which one? Yes, it causes mutations. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಇಟ್ ಕಾಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಲೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಲೋ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್. ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಂದರೆ ಹೈ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್. ಈಗ ಹೈಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕಾಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಡೆತ್ ಓನ್ಲಿ. ಲೆಥಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ. ಲೆಥಲ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಲೆಥಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್? ಇಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ ದ ಡೆತ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಲೇಟರ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ದೆ ಗಾಟ್ ದ ಒನ್ ಡೌಟ್. ಓಕೆನಾ? ಒನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡುವಾಗ 60 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡುವಾಗ 70 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ 100 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾ? ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ರೂಲ್ಸ್, ಸಮ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ದೇ ಆರ್ ಗಿವೆನ್. ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ರೂಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅವರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ನಾನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗಿವೆನ್ 3 ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ 3 criteria is there. 3 criteria is there ಫಾರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದೇ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ 3 ರೂಲ್ಸ್. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ
ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬಂದವಾಗ ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ರಾ? 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಈ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎನಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂತೆ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವಿಚ್ ಒನ್? ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೋತ್ DNA and RNA ಬೋತ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ 4 ರೂಲ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೋತ್ DNA and RNA ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ one element is we are calling as essential ಅಂದರೆ they should follow the how many criteria? 3 criteria. ಈ 3 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ 3 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ 60 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, 90 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಮತ್ತು 90 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಾ, 60 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಾ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೋ 60 elements are not essential for the plant. Those are following these 3 criteria. That one only considered as a okay. So for your exam also directly they can give or they may ask for alteration also. Okay, first rule in the essentiality of element okay, yes, absolutely necessary for yes one absolutely necessary for what? Necessary for growth and development of plant. Growth and development of plant. It is the first rule. It is the first criteria. It is about the first criteria. Very good. Nice sweeping. Okay. You want a broomstick? Okay now. Yes. But the first essentiality of elements are absolutely necessary for growth and development of the plant. Second. Okay, yes, yes, it must be specific. The function of element must be specific and cannot replaced by other element. ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಾರಪ್ಪ. ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಇದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್. The function of element must be specific. ಇದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, must be specific and their function cannot be replaced by any other element. Again next, the third one, the function of element must be directly involved in growth. Must be directly involved in growth and development. ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾ. ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ 3 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ದೋಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ 3 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಹೆಂಗಿರ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೀಡ್ನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ, ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಹಂಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್, ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಒನ್? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಂತ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಚೈನ್ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, ಐದರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ದಟ್. ಈ ತರಹ 3 ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ದೇರ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ಫಾಲೋ ದೀಸ್ 3 ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಟೋಟಲಿ ಆ 105 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ 3 ರೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಕಮಾಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ? ಓನ್ಲಿ 17 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. 17 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, 17 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ 17 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. Got the clarity?
Got the clarity students? Okay na? But this one is very very important for your NEET examination ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ని ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ NCERT ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಮೂವ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ essential elements. Next heading we can go for essential elements. Essential elements ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Essential elements. Okay, essential element ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವೇ. The elements follows the criteria of essentiality. Elements follows the criteria of essentiality is called essential elements. Totally 17 elements. 17 elements are called essential elements ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ 17 essential elements ನೇ ಮತ್ತೆ it is divided into two types. That is called macro elements students. Micro elements ಅಂತ two types ಗೆ divide. Macro and micro elements. ಇದರಲ್ಲಿ which one is called tracer elements? Yes, micro elements ನೇ tracer elements ಅಂತ ಏನು ಕರೀತೀರಾ? Students, what is meant by macro elements? Macro elements ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಸ್. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್, ಓಕೆನಾ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 millimoles per kg inverse of dry matter. This is very important. ಈ ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಟರ್ನೇ ವೆಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 millimoles ಆಫ್ kg inverse ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮೈಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. These are present in, yes, okay, now they are present in small amount in plants. Small amount in plants are less required for plant growth ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. less required for plant growth ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. less required for plant growth, that is called micro elements ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಮತ್ತು ಈ 17 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ how many micro elements, how many macro elements? Okay, so macro elements are totally 9 elements are macro. 9 elements. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ CHO, NPK, CAMGS. ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿರ್ಬೋದ್ರಾ? CHO, NPK, CAMGS. 9 elements are there. ನೋಡಿ, ಈ 9 elements are CHO, NPK, CAMGS. ಮೂರು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್? ಸೊ ಟೋಟಲಿ 17 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ? 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ಐರನ್, ಜಿಂಕ್, ಬೋರಾನ್, ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಕಾಪರ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ನಿಕೆಲ್. ಓಕೆ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ಬಂದವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರಾ. 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಮೈಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ, CHO, NPK, CAMGS. ಇದೊಂದು ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಥರ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. CHO, NPK, CAMGS ಅಂತ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್, yes, same, less than 10 millimoles per kg inverse of dry matter or wet matter students? Dry matter. Okay, so this is about the dry matter and wet matter students. Okay, now students, macro elements and micro elements ಅಂತ two types ಗೆ ನಾವು ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಿರಾ? essential elements ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? essential elements are total number is 17. ಕರೆಕ್ಟಾ? 17 essential elements are there. ಅದರಲ್ಲಿ 9 are macro, 8 is the ಮೈಕ್ರೋ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೂ ಅಷ್ಟೇ. 10 millimoles, more than 10 millimoles per kg inverse of dry matter is
but at the less than 10 millimoles per kg inverse of dry matter is that. ಓಕೆನಾ? CHO NPK CNGS ಅದರಲ್ಲಿ ಐರನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐರನ್, ಜಿಂಕ್, ಬೋರಾನ್, ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ಕಾಪರ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕೆಲ್. ಕಾಪರ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ನಿಕೆಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ. ಅದೇ ನಿಕೆಲ್. ನಿಕೆಲ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್. ನಾನು PUC ಓದವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 16 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವಾಗ. ಬಟ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಕೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಈಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ 16, ಈಗ 17. ಆ 17th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಿಕೆಲ್. ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಕೆಲ್. ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಖಿಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅದು ಅವ್ರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ? ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದರೆ. ಓಕೆ, ನಿಕೆಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್. ಓಕೆನಾ? ಫಿನಿಶ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಿ ಅಗೈನ್ we are divided into 4 different categories based upon their function. The classification anta helbodu. Classification of essential elements based on their function. Students, based on function, essential elements are again divided into 4 types. 4 types ge divide ಮಾಡಿದ್ರು. The first one is called, very important students, illindane questions barudu, structural elements. First one is called structural elements. Can you speak out which elements are structural elements? Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Ee 4 elements are structural. Why? Because ee 4 elements iddre matra, come on, which one? Carbohydrate structure also agodu, protein structure agodu, nucleic acid structure agodu, ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎನಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ 4 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಒನ್? CnH2nOn. ಬಟ್ ಅದೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಮೈನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಒನ್? ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ತಾನೆ, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ನಲ್ಲಿ NH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ತಾನೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೇಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂದರೆ 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಏನದು? ಶುಗರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕೆ CHON ಮಾತ್ರ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್. ಈವನ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲಿಪಿಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾರ್ಬನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್? ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿಚ್ ಒನ್? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅಂದ್ರೇ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಪ್ಲಸ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ATP. ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಂದ NADPH ಆಗ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಈ 2 ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ATPನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, NADPHನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮೇನ್ಲಿ ATPನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ATP? 3 ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ, ಗಾಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ.
ಬೀಟಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಗಾಮಾ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾಸ್ಫೋ ಅನ್ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಈ ಫಾಸ್ಫೋ ಅನ್ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಹೌ ಮೆನಿ ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 7.3. ಈವನ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಫಾಸ್ಫೋ ಅನ್ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ? ಸೇಮ್ 7.3 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ATP ನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಇದಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓಕೆನಾ, ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ related to which one? That is called them as inducing and inhibition, activation and suppressing enzymes, activation and suppressing enzyme activity, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೋ ಅದು ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೆನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ಕಹಾಲಿಕ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜನೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೇನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿ ಪೆಪ್ಟಿಡೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಜಿಂಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕರ, ಅದೇ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮಾಂಡ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾ? ರುಬಿಸ್ಕೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೆಪ್ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೆಪ್ಕೇಸ್, PP ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಅಂತ ಎನ್ಸೈಮ್, ರುಬಿಸ್ಕೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಮೇನ್ಲಿ. ಎಸ್ ನೋ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೆಪ್ಕೇಸ್, ಈವನ್ ಆಲ್ ಪಾಲಿಮರೇಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ, DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್, RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಲ್ ಪಾಲಿಮರೇಸಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಪ್ಲಸ್ ಜಿಂಕ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮಾಂಡ ವಿಚ್ ಒನ್? ಆಲ್ಕಹಾಲಿಕ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜನೇಸ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇದು? ಆಲ್ಕಹಾಲಿಕ್ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕಹಾಲಿಕ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜನೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿ ಪೆಪ್ಟಿಡೇಸಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಜಿಂಕ್, ಈವನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ನಿಕೆಲ್ ಯೂರಿಯೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಕೆಲ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಿಕೆಲ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಈ ಥರ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ. ಸಪೋಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ? ಸಲೈವರಿ ಅಮೈಲೇಸ್. ನಮ್ಮ ಸಲೈವಾನಲ್ಲಿದೆ ಸಲೈವರಿ ಅಮೈಲೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕ್ರಾ? ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೈಟ್ರೋಜನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಡೈನೈಟ್ರೋಜನೇಸ್ ಆರ್ ನೈಟ್ರೋಜನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ರಿಡಕ್ಟೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಮಾಲಿಬ್ಡನ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇವು ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿ? ಎನ್ಸೈಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಲೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೋಲೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಾಲ್ ವಾಟ್? ಹೋಲೋ ಎನ್ಸೈಮ್. ಮತ್ತು ಹೋಲೋ ಎನ್ಸೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಹೆಸರು? ಅಪೋ ಎನ್ಸೈಮ್. ನಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅಮನಿ 3 types. 2 types ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್. ಆರ್ಗಾನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2 types, ಪ್ರೋಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋ ಎನ್ಸೈಮ್. Prosthetic group and coenzyme both are the organic components, but which one is tightly bind with apoenzyme? Prosthetic group. Loosely, yes, coenzyme. Can you give the example for prosthetic group? Heme is the one of the prosthetic group in which enzyme? Catalase and peroxidase. Correct? Catalase and peroxidase enzyme nalli ಏನು ಓದಿದ್ರಾ? catalase and peroxidase enzymes nalli ಯಾವುದಪ್ಪ? prosthetic group heme. Plus coenzyme example NAD and NADP. NADP is the coenzymes of which vitamin? Yes, one vitamin niacin. Vitamin niacin nalli NAD NADP is the coenzymes. Remember,
ಪ್ಲಸ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬಿಕಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಾನೆ. ಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಈ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ? ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಾನೆ. ಎಸ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಕೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ. ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್, ಬಟ್ ನಿಕೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಯೂರಿಯೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್, ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ನೈಟ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ನ. ಈಗ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಸಲೈವರಿ ಅಮೈಲೇಸ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ ಆಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್. K+. Potassium play an important element in the ionic balance. ಇದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೀರಾ? ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೀರಾ. K+ ಅಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, potassium ions are play an important role in that one. Okay, so potassium, even chloride ions also, Cl- ions also. So K+ and Cl- ions are very helpful for osmotic potential or ionic balance elements ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇವು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸನಾ, ಈಗ ನಾವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಒನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ನ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೌ ಇನ್ ವಿಚ್ ವೇ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಥರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಏರೇಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್? ಏರೇಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ? ಎಸ್ ಒನ್, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್? ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಶುಡ್ ವಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನೀವು ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಾಟರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಒನ್ ಏರೇಷನ್. ಈ ಏರೇಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದಟ್ ಒನ್ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸಿಂದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರ. ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀದಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೋ ಹೆಲ್ದಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಏರೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಏರೇಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫನ್ನಲ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವಾಟರ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ ದ ವಾಟರ್. ಮತ್ತು ಆ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಮತ್ತು ಆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಫನ್ನಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಬಟ್ ಇದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತರಹ ಆರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಥರ ಮಾಡಿದವಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವು ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಪೋನಿಕ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ವಾಲ್ಗೆ ಇಸಿರ ಈ ಒಂದು ವಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತೆ 1 2 3 4 ಲೆವೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. 4 ಲೆವೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. 4 ಏನು ಹಿಂಗೇನು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಸಿಬಲೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಯೂತ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂತ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, all of you make that one this tabular column. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತೆ, ಹಸಿವಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೇಡ ಆ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್
ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿರ ಟೋಟಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದು ಕಮಾನ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 17 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ. ಈ 17 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಮ್ ಅದರ್ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ NCERT ನಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಅದೇ ಸೋಡಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲೀನಿಯಂ, ಸೋಡಿಯಂ, ಸೆಲೀನಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್. ಈಗ ಇದರ ಈ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ಸೋ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು 17 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ 17 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಕ್ರಾ, ಸೋಡಿಯಂ, ಸೆಲೀನಿಯಂ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರೋ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 9. ನೇಮ್ ಔಟ್ CHO, NPK, CAMGS. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಂದನೇ 3 elements plants can be captured. Which one? Carbon, hydrogen, oxygen. Sufficient is there. Carbon is present in the form of which one? Carbon dioxide. Hydrogen is present in the form of in the hydrogen gas agodu or in the form of water agodu. ಈಗ oxygen 21% of oxygen is there in the atmosphere. That's why which mineral deficiency we can't absorb in the plants? 3 elements deficiency does not occur in plants. ಏನು 3 essential elements? ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅದು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಸರ. ಈಗ ನಾವು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ 6 ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದೆ, 6 ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆದೆ. ಆ 6 ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. 78% of the nitrogen is present in the atmosphere, but plant can be directly capture the nitrogen from atmosphere? No. They can absorb the nitrogen from soil only in the form of which one? The NO3 minus or NO2 minus or NH4 plus. ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Okay, that is called nitrate, nitrite and ammonia. Ammonia in the form of 3 they can absorb from the soil. ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಪ್ಪ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ. ಏನು ಸರ್ ಆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮೆಟಬಾಲಿಕಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈಗ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದರ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಕೆನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C55 H72 O5 N4 Mg. ನೋಡ್ರಾ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್,
5 elements are required. Adharalli nitrogen also important element. Nitrogen also very important. Protein, you already know. Proteins are the polymers of which one? Amino acid. Amino acid nalli nitrogen is there. ಈಗ nucleic acid nitrogenous bases. Nitrogen anta ide nodi. Nitrogenous bases, nucleic acid, vitamins nalli also niacin is there. Different type of vitamins nalli also nitrogen ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Can you give the example for protein made hormones? Insulin, correct? All pituitary hormones ಆಗ್ಬೋದು, and thyroid ಇಂದ ಬಂದಿದೆ, thyroid hormones ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ which made hormones now? Protein made hormones. Okay, so hormones protein ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈ ಥರ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅವರ ಸರ ಮೆಟಬಾಲಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Then after the nitrogen we can go for which one? The NPK. P for what? Phosphorus. K plus in the form of K plus ions. Andre in the form of cation they can absorb. Idunu kelbodra. Which one is anionic absorption of the nitrogen anta kartara. Anionic absorption andre idu odukoli means what? NO3 minus NO2 minus. Emma? Sir. NPK. Sir. E symbol is not. Yes, one. That is called H2PO4 minus HPO4. HPO4 2 minus. H2PO4 minus and HPO4 2 minus in the form of phosphorus. Okay? They can. Again, next one. What are the functions? What are the functions of phosphorus? Same ra. E phosphorus is very helpful for. It is important for which one? ATP synthesis. ATP synthesis. Adhe phosphorylation anta karidra. It is important for ATP synthesis or phosphorylation. Plus, it is an important component of cell membrane. It is an important component of cell membrane. Ekadre phospholipids anta karitevalla. Phospholipids ra, lecithin is the best example. Phosphate group is the cell membrane. Ashtira is about the two functions of the phosphorus. NPK. K for what? Potassium. Iga potassium. Idu in the form of K plus ra, they can capture from the soil. Next, potassium. Potassium also required abundant for plant growth, abundant for plant. Okay, for inga barkora meristematic tissue and birds, leaves and root tips. This is very important, friends. 2018 NEET question. Which one is the element is present in the root tips anta kottida. Potassium is present in the root tips. It's required abundant for meristematic tissue, birds, leaves well develop agbekanದ್ರೆ potassium ಬೇಕೇ ಬೇಕು. K plus. Very important. Yes, ionic balance. It is helpful for ionic balance, students. Plus opening and closing of stomata. Just before we discussed, opening and closing of stomata. Opening and closing of stomata. Potassium is very important. Ionic balance. And it's maintain turgidity also. It is maintain turgidity. Opening, closing of stomata. Gotha students, during daytime, okay, so during daytime ಏನಾಗುತ್ತೀರಾ, stomata will be open. During night time stomata will be closed. Okay, so what is the name of the phytohormones are responsible for opening of the stomata? Opening of the cytokinins. Cytokinins are responsible for opening of the stomata. Abscisic acid is responsible for closing of the stomata. That is important. ಡೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ
Even the plasma membrane of the God cells, they can permit the exit of the K plus ions. Understood? So exit alla, entry of the K plus ions. So K plus ions entry aitu andre, yes, it is maintain the which balance? Ionic balance. Ionic balance, okay? So idu mechanism ra, K plus ion pump theory anta karitira. Potassium pump theory anta karitivi. Odidira students? Elli mineral nutrition alla, transport in plants anta chapter nalli barutte. K plus ion pump theory anta. K plus ion pump theory is mainly explain what? Opening and closing of stomata. According to this theory, okay, brief agi nanu explain martini. First of all, starch is there, night nalli starch, it is converted into which one? Malic acid ge convert aguttara. Starch is converted into which one? Malic acid. So malic acid, it is dissociated into that one H plus and malate minus ions. H plus malate ions get divided agutte. Next one, H plus ions are exit from the God cells into subsidiary cells. To balancing that one malate minus ions, which ions are completely enter? K plus ions is enter into that one. K plus ion jotige even to give the more balance, Cl minus ions also entered. So K plus and Cl minus, mainly potassium enter agi potassium malate ge convert agutara. Ee potassium malate easily dissolved in the cytoplasm of the God cell. Yavaga dissolve agutho kamanda, solute concentration jaasti agutte, then water potential enga agutara decrease agutte. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ subsidiary cells in the water is enter into the God cells. This phenomenon is called what? End osmosis anta karitira. Water enter into the cell. Yavaga water God cells enter agud takshana, God cells are become turgid or flaccid? Turgid, correct? Turgid ide andre stomata will be open or closed? Open, correct? Iga ee God cell is present in the turgid or flaccid? Turgid condition alli idara. Ee turgid ge ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ because of endosmosis or exosmosis. Endosmosis anta karitara. Igo endosmosis ge K plus ions play an important role, students. Adike K plus ions are giving the ionic balance. K plus ions are helpful for opening and closing of the stomata. Idu day time nalli agutara. Iga night time nalli enagutte andre abscisic acid yavaga secretion agutto, then K plus ions completely impermeable agutara. Impermeable agutte plus H plus ions ge permeable agutte. Adike H plus ions what they are left from the God cells, again they will back. Yavaga H plus ions enter agutto, opposite phenomenon is takes place. K plus ions are exit and Cl minus also exit. Next, H plus ions are bind with whom? Malate minus ions. They will form which one? Malic acid. Malic acid is converted into starch. But starch is dissolved in the water? No, starch is not dissolved in the water, not dissolved in the cytoplasm. But not dissolved in the cytoplasm, andre what about the water potential of the cytoplasm? Water potential is increases. If the water potential is increased, andre what about surrounding subsidiary cells? Water potential is less. That's why water is moving from high water potential to low water potential. Then yes, one exosmosis occur, the God cells are become flaccid. Flaccid cell is andre stomata become closed. ಈ ತರಹ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ K plus ions ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ, ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೆರಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಲೀವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮೇ ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಓಕೆನಾ? 3 ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು 3 ಇದೆ. ಓಕೆ, NPK ಈಸ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ plants can be absorbed in the form of which one? Ca2 plus, correct? Ca plus 2 nalli plants capture madutte. Okay, and it is important for normal membrane function. Normal membrane function andre cell membrane ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೆ ಬೇಕು calcium. Okay, next one, second importance. Calcium is an element of cell wall of plant cell. Cell wall, mainly middle lamellum of plant cell. Middle lamellum of plant cells. Next, okay, it is also acts as a cofactor for many enzymes. Cofactor for many enzymes.
Next one, it is also essential for okay, formation of spindle fiber. Formation of spindle fiber, very very important our students. That's why spindle fiber formation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ it is helpful for what? Cell division. Cell division ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ calcium play an important role. It is important for normal membrane function. Next, okay, ಇದೇ calcium is also important for, okay, that is called the mass adera, that is cell division and differentiation of tissue. Okay, that is called meristematic and differentiating tissue. Differentiating tissue. Tissue differentiation ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. Normal membrane function, elements of cell wall, middle lamellum. ನೆನಪಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮಿಡಿಲ್ lamellum is made up of calcium pectates and magnesium pectates. Calcium pectates are there. It acts as a cementing layer between the adjacent cells. And cofactor for many enzymes. Just before I said, calcium is play an important role in succinic dehydrogenase. Succinic dehydrogenase ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇದ್ರೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಯಿತು. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ, ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ. Magnesium, Mg2 plus, in the form of Mg2 plus plant can be captured. So very very important students, magnesium. Magnesium is activates, very very important, activates enzymes of which one? Respiration and photosynthesis. Comma, even it is also helpful for synthesis of, okay, synthesis of DNA and RNA. DNA RNA synthesis ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಈಸ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್, ಗಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? ರೈಬೋಸಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಡಿಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೆಂಟರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. Central element of chlorophyll. Understood friends? Idra magnesium, chlorophyll, magnesium. ಇಷ್ಟಿರ. ಈಗ MgS, sulfur ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Sulfur, the plant can be absorbed in the form of which one? SO4 minus 2, in the form of SO4 minus 2 sulfates. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಾ, sulfur is an important element of amino acid. Speak out. ಯಾವ amino acid ನಲ್ಲಿ sulfur is there? Very good. Cysteine and methionine. Cysteine and methionine. Cysteine and methionine ನಲ್ಲಿ it play an important role, sulfur. And ಇದೇ sulfur, it is also helpful for what? And vitamins also, and peridox. ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ಸ್? ಥೈಮಿನ್, coenzyme A. Peridox. ಗೊತ್ತರ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫೆರಿಡಾಕ್ಸಿನ್. ಫೆರಿಡಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಲ್ಫರೇ ಮೇಡ್. ಸಿಸ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಸ್ಟೀನ್. Two amino acids are made from cysteine. Not only cysteine, even cysteine also. ಇನ್ನೊಂದು amino acid also there. Cysteine also sulfur content. ಇದರ ಓಕೆ.
ಈಗ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂದರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇರೋ. ಮೆನಿ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್. ಪ್ಲಸ್ DNA ಸಿಂಥಸಿಸ್. DNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಎಂಜೈಮ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್. RNA ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್. ಆ DNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್, RNA ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕ್ರಾ? ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ಪ್ಲಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಗೊತ್ತು, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸೆಡ್ C55H72O5N4 Mg ಇದೇ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿರ ಐರನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯಾವ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಇರುವಾಗ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಐರನ್ ಇರುವಾಗ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ? ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಅವಾಗ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆನ್. ಅವಾಗ ಮೆಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಮೆಸ್ಗೆ ಕಲಿಸಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಮೆಸ್ಸು ಆ ಟೈಮಿಂಗೇ ಇರಲ್ಲ. ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲಪ್ಪ. ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್, ಅದೇ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಶೇಡ್ ತೆಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್